Welcome to Tanu Science. In this video, we'll learn the answers for the detailed questions from Chapter 1, Light of Class 7th Science, Term 3. First question, what are regular and irregular reflection? Explain with the help of diagrams. ரெகுலர் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னா ஸ்மூத் சர்ஃபேஸில் நடக்கும். இர்ரெகுலர் ரிஃப்ளெக்ஷன் சொன்னால் ரப் சர்ஃபேஸில் நடக்கும். இந்த ஸ்மூத் சர்ஃபேஸில் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்க சொல்ல ரிஃப்ளெக்டட் ரேஸ் எவ்ரி திங் வில் பி மூவிங் பேரலல் டு ஈச் அதர். பட் இன் இர்ரெகுலர் ரிஃப்ளெக்ஷனில் த ரிஃப்ளெக்டட் ரே கோ இன் மெனி டிரெக்ஷன்ஸ். இங்கே பாருங்க, இது ஒரு டிரெக்ஷன், இது ஒரு டிரெக்ஷன், இது ஒரு டிரெக்ஷன். அப்போ வெவ்வேறு டிரெக்ஷனில் போனால் அது இர்ரெகுலர் ரிஃப்ளெக்ஷன் பேர். அதுக்கு இன்னொரு பேர் டிஃப்யூசிவ் ரிஃப்ளெக்ஷனும் பேர். ஆனால் ரெகுலர் ரிஃப்ளெக்ஷனில் ரிஃப்ளெக்ட் ரேஸ் வந்து பேரலாக போவோம். அதே மாதிரி எல்லாம் ஒரே டைரெக்ஷனில் ஒரு சர்டைன் ஆங்கிளில் போவோம். Now we'll see how to write. Regular reflection. If the surface is smooth and flat, all points on it have the normal in the same direction. So the reflected light rays parallel to each other. This is a diagram. Students, you have to draw this diagram. If the surface is rough, all points on it have the normal in the different direction. So surface rough-ஆக இருக்கிறதுனால அந்த நார்மல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிரெக்ஷன். நார்மல் சொன்னால் அந்த பர்பண்டிகுலர் லைன் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிரெக்ஷனில் இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து the reflected light rays go in many directions. Students, we have to draw this diagram for irregular reflection. Question number 2. What are the difference between luminous and non-luminous objects? Give 2 examples of each. Luminous objects, non-luminous objects. Luminous objectsனா லைட்டை வந்து சொந்தமாக உமிழும். நான்-luminous சொன்னால் சொந்தமாக லைட்டை எமிட் பண்ணாது, மிச்ச சோர்ஸுக்கிட்ட இருந்து லைட்டை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும். அது வந்து நான்-luminous சொல்லுவோம். அப்போது ஓனாக லைட் எமிட் பண்ணால் அது லூமினஸ், ஓனாக லைட் எமிட் பண்ணலாம் அது நான்-luminous ஆப்ஜெக்ட்டு. எக்ஸாம்பிள் லூமினஸ்க்கு வந்து சன்னு, ஃபயர்ஃப்ளைஸ், அந்த மாதிரி ஜெல்லி ஃபிஷ் கூட சொல்லலாம். நான்-luminous ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து மூணு, பிளானட்ஸ், எக்ஸெட்ரா. Now we'll see how to write. Luminous objects. Luminous objects are emitting light by their own. Example, sun, fireflies. In non-luminous objects, non-luminous objects are not emitting light by their own. Example, moon, planets. Question number 3. Write about 2 everyday situations that tell you that light travels in a straight line. ஸோ லைட் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் ட்ராவல் பண்ணுறது ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் ஒரு 2 சுச்சுவேஷன் நம்ம மென்ஷன் பண்ணோம். ஒரு சுச்சுவேஷன் என்னென்னா லைட் ட்ராவல்ஸ் த்ரூ த விண்டோ ஹோல்ஸ். ஜன்னல் துளைகளின் வழியே செல்லக்கூடிய ஒளி வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகும். லைட் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக ட்ராவல் பண்ணும். அப்போ லைட் ட்ராவல்ஸ் த்ரூ த விண்டோ ஹோல்ஸ். ஒன் மோர் சுச்சுவேஷன், லைட் ட்ராவல்ஸ் த்ரூ த டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட். இந்த அடர் மிகுந்த காடுகளில் அந்த இலைகளின் வழியே ஒளி வந்து செல்லும்போது லைட் வந்து ட்ராவல் பண்ண சொல்ல ஸ்ட்ரெயிட்டாக ட்ராவல் பண்ணோம். ஸோ தட் செகண்ட் ஒன், லைட் ட்ராவல்ஸ் த்ரூ த டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட். Question number 4. Differentiate between a reflection and a shadow. ரிஃப்ளெக்ஷன்னா ஒரு சர்ஃபேஸ் மேலே பட்டு அப்படியே பவுன்ஸ் ஆகும், அதுதான் ரிஃப்ளெக்ஷனு. ஷேடோன்னு சொன்னால் லைட் பாத்தில் ஒரு ஒப்பேக் ஆப்ஜெக்டை வச்சோம்னா அந்த ஒப்பேக் ஆப்ஜெக்ட் லைட் அலோவ் பண்ணாமல் ஷேடோ வந்து ஃபார்ம் பண்ணோம். பொதுவாக எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டுமே லைட் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணோம், ஆனால் எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டுமே ஷேடோ வந்து ஃபார்ம் பண்ணாது. எக்ஸாம்பிள் டிரான்ஸ்பரண்ட் வந்து ஷேடோ ஃபார்ம் பண்ணாது, லைட்டை வந்து அலோவ் பண்ணிடும். தேர்டு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா, ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும். ஒரு பூ மேலே பட்டு லைட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு நம்மக்கிட்ட வருதுன்னா அது பூவாக தெரியும். இல்லை யாருன்னா ஒரு மனிதர் மேலே லைட் பட்டு அது நம்ம கண்ணை வந்து அந்த லைட் ரேஸ் வந்து ரீச் ஆகுதுன்னா அந்த மனிதர் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு வந்து தெரிவாங்க. ஸோ அப்போது ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கும். ஆனால் ஷேடோ வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்காது. ஏன்னா ஷேடோ வந்து கலர் வந்து டார்க்காக இருக்கும், அதனால் அது என்ன ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொடுக்காது. பிகாஸ் ஷேடோ இஸ் ஆல்வேஸ் டார்க். Now we'll see how to write. Reflection. First point, when light incident on the surface, it bounces off the surface. This is known as reflection.
Shadow is always against opposite side of light source. It is caused by opaque objects that stop light from propagating. Second point, all objects reflect the light, but shadow, all objects do not form shadows. Third one, it gives information of the objects after reflection. But in shadow, it does not give any information of the objects after shadow formation. Fifth one, what are the characteristics of an image formed in a plane mirror? பிளேன் மிரர்னால் நம்ம முகம் பார்க்குற கண்ணாடி. எப்பவுமே பிளேன் மிரரில் வந்து நம்மளோட இமேஜ் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் தெரியும். இப்போ தலை மேல் பக்கமாக இருக்கும், தலை மேலே தான் இருக்கும், கால் கீழே தான் இருக்கும். அப்போது இமேஜ் வந்து அப்ரைட்டாக தான் இருக்கும், ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி அந்த ஃபார்ம் ஒரு இமேஜ் வந்து கண்ணாடிக்குள்ளே தான் இருக்கும். அந்த இமேஜுக்கு பேர் வந்து வர்ச்சுவல் இமேஜ் அப்படின்னு பேர். அதே மாதிரி மெலிசாக இருக்கிறவங்க நின்னா அது மெலிசாக காட்டும், கொஞ்சம் தடிமனாக இருக்கிறவங்க நின்னா அது தடிமனாக காட்டும். அப்போது சைஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்டும் சைஸ் ஆஃப் இமேஜும் சேமாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு மிரருக்கும் நம்மளுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு 2 மீட்டர்னால் அந்த மிரருக்கும் அதுக்குள்ளே இருக்கிற இமேஜுக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸு 2 மீட்டர் தான் இருக்கும். அப்போது அந்த ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸும் இமேஜ் டிஸ்டன்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும். அப்புறம் லேட்ரலி இன்வெர்டட், இந்த ஃபார்ம் ஒரு இமேஜ் வந்து லேட்ரலி இன்வெர்டட். இப்போ ரைட் ஹேண்டில் சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தால் அது லெஃப்ட் ஹேண்டில் மாதிரி தெரியும். இல்லை லெஃப்ட் ஹேண்டில் ஏன்னா ஒர்க் பண்ணால் அது ரைட் ஹேண்டில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பேர் என்ன, லேட்ரல் இன்வெர்டட் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு பேர். Now we'll see the properties of image formed in a plane mirror one by one. Image formed in a plane mirror is upright, erect ன்னு சொல்லலாம். Second one, image formed in a plane mirror is virtual, மாயபிம்பம்னு சொல்லுவாங்க தமிழில். இது கண்ணாடிக்குள்ளே தான் ஃபார்ம் ஆகும். The image is of the same size as the object. image சைஸும் ஆப்ஜெக்ட் சைஸும் சேமாக இருக்கும். Fourth one, the distance of the image from the plane mirror is equal to distance of the object from the mirror. இப்போ இது மிரர்னு வச்சுக்கலாம். இது வந்து ஆப்ஜெக்ட்டு, இது வந்து இமேஜ். இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் இந்த மிரருக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குதோ அதே டிஸ்டன்ஸ் தான் இந்த இமேஜுக்கும் இந்த மிரருக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ். லாஸ்ட் பாயிண்ட், இமேஜ் இஸ் லேட்ரலி இன்வெர்டட், தட் இஸ் லெஃப்ட் ரைட் ரிவர்சல். அதாவது ரைட்டில் செய்கிற ஒர்க் வந்து லெஃப்ட்டில் செய்கிற மாதிரி தெரியும் கண்ணாடிக்குள்ளே. அதே மாதிரி லெஃப்ட்டில் எதனா ஒர்க் பண்ணோம்னா ரைட்டில் செய்கிற மாதிரி தெரியும். தட் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் த லேட்ரலி இன்வெர்டட். சிக்ஸ்த் ஒன், டிஸ்கிரைப் த பிக்சர்ஸ். இப்போ ஃபஸ்ட்டு பிக்சரில் இங்கே ஹை இருக்குது, இங்கே கேண்டில் ஃப்ளேம் இருக்குது, இது வந்து பெண்ட் பைப்பாக இருக்குது. இப்போ இந்த பெண்ட் பைப் வழியாக இந்த லைட் ரே வந்து ட்ராவல் பண்ணாது. ஏன்னா லைட் ரேஸ் ட்ராவல் இன் ஏ ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஸோ லைட் ட்ராவல்ஸ் இன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்னா இந்த பெண்ட் பைப் வழியாக லைட் போயிருக்காது, அதனால் இந்த கண்ணை வந்து ரீச் ஆகாது. அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு டயக்ராமில் லைட் cannot be seen through the bent pipe because light travels in a straight line. But in the second diagram, the light flame or candle flame is visible through the straight pipe by an eye. இந்த கண்ணு வந்து இந்த கேண்டிலோட சுடரை வந்து ஃப்ளேமை வந்து பார்க்கும். எப்படின்னா இந்த பைப் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கிறதுனால இது வழியாக லைட் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் இந்த சுடரை வந்து இந்த ஃப்ளேம் வந்து இந்த கண்ணால் பார்க்க முடியும். அப்போ ஃபஸ்ட்டு டயக்ராமில் பார்க்க முடியாதுன்னா லைட் ட்ராவல்ஸ் இன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன். அப்போ லைட் வந்து இந்த பெண்ட் பைப் வழியாக ட்ராவல் பண்ணாது. பட் இந்த செகண்ட் டயக்ராம் லைட் கேன் பி சீன் த்ரூ த ஸ்ட்ரெயிட் pipe because light travels in a straight line. Now we'll see how to write. In the first case, light travels in a straight line, so candle flame cannot be seen through bent pipe. The second case, light travels in a straight line, so candle flame can be seen through straight pipe. Next, seventh one. Differentiate the following terms: incident ray, reflected ray, normal, angle of incidence. Now we'll see one by one definitions. இந்த டயக்ராம் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். இதில் பிஓன்றது இன்சிடென்ட் ரே, ஓக்யூன்றது ரிஃப்ளெக்டட் ரே, இந்த ஓஎன்ன்றது நார்மல், இந்த ஐன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ். இந்த டெஃபினேஷன்ஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம். இன்சிடென்ட் ரேன்னா த ரே ஆஃப் லைட் தட் ஃபால்ஸ் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த reflection materials. Reflected ray na the ray of light that comes from the point when the incident ray falls on the reflection material.
Normal line or perpendicular line. The perpendicular line drawn from the point of incidence to the plane of the reflecting surface is called normal. Angle of incidence is the angle between incident ray and normal is nothing but angle of incidence. Now we'll see one by one how to write. A. Incident ray, the ray of light that falls on the surface of the reflection materials. Next, reflected rays, the ray of light that comes from the point when the incident ray falls on the reflection material. Next, C. Normal, the perpendicular line drawn from the point of incidence to the plane of reflecting surface is called normal. Then D. Angle of incidence, the angle formed between the incident ray and the normal is angle of incidence. It is denoted by angle of I. Question number 8. Compare the image formed by plane mirror with that by pinhole camera. Now we'll see the difference between image formed by pinhole camera, image formed in plane mirror. இந்த pinhole cameraல ஃபார்ம் ஒரு இமேஜ் வந்து ரியலாக இருக்கும். ரியலானா ஸ்க்ரீன் மேலே ஃபார்ம் பண்ணலாம். அதே மாதிரி அந்த இமேஜ் வந்து ஈக்குவலாகவும் இருக்கலாம் இல்லை ஸ்மாலாகவும் இருக்கலாம். அதே மாதிரி அந்த இமேஜ் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் தலைக்கீழாக தான் இருக்கும், இன்வெர்டடாக இருக்கும். ஆனால் பிளேன் மிரரில் இமேஜ் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் வெர்ச்சுவலாக இருக்கும். வெர்ச்சுவலாக கண்ணாடிக்குள்ளே தான் ஃபார்ம் ஆகும், ஸ்க்ரீன் மேலே ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி அந்த இமேஜ் சைஸும் ஆப்ஜெக்ட் சைஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். அதாவது கண்ணாடிக்குள்ளே உருவாகிற இமேஜும் வெளியில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டும் ரெண்டும் வந்து ஒரே சைஸில் தான் இருக்கும். அதே மாதிரி இமேஜ் வந்து எரெக்டாக இருக்கும், இமேஜ் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம கண்ணாடி முன்னாடி போய் நிற்கிறோம்னு சொன்னால் நம்ம நேராக இருக்கிறோம், அதே மாதிரி அது நேராக தான் காட்டும், தலைக்கீழே காட்டாது. Now we'll see the difference between these two. How we'll write. The image is real, that is in pinhole camera. The image is virtual in plane mirror. Second one, the image may not be equal to the size of the object, but in plane mirror the image is equal to size of the object. In pinhole camera the image is inverted. Real means always inverted. Next, in plane mirror the image is erect. If any image is virtual, that is always erect. Thank you, students.